Hi guys, welcome to Cheeky Cheeka. It's Thunder Downunder. We have Cheeka with us. Cheeka, how are you? Hopefully fine. என்ன Cheeka, என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த செகண்ட் ODI பத்தி? India out of the series already. Matter over. They batted us out. The honest truth is, dear viewers, I mean, frankly speaking, toss was a crucial factor of pace in Wanige. So they won the toss and they batted us out. I mean, it was the same. But India batting, I was better. But I don't know batting, Shama gun batting. Bowling was very ordinary. Honestly speaking, very ordinary bowling. Yeah, Cheeka, actually, I mean, நீங்க சொன்ன point, actually, I absolutely agree with you, Cheeka. The same thing, if you reverse the roles, like India on the first batting RD, if they get off, they would have paced the innings and they would have also got 370, 380, and then Australia would have probably struggled to get that back. 100%. India is a batting, but chasing 335 pannanga. Actually, they did a good job. Or level of Virat Kohli, it looked very good actually at one stage. India was looking good, but of course 390 was too high. See, 350 chance. Do you think Rohit Sharma should be handed over captaincy in white ball format? Cheeka, now that's the question everybody is talking about. The entire probably cricketing world is talking about this, Cheeka, and we cannot deny it. There is a lot of pressure on Virat Kohli. Listen, there's only a lot of pressure from media, from guys outside. What do you think? See, Vignesh Mohan and dear viewers, let's not jump into a conclusion in a hurry. Wait decision because when you want to shift captaincy, I still believe that Virat is a good captain. See, I mean, they batted brilliantly. I mean, you cannot blame the captain for it. Yeah, you understood what I mean. In the sense that, yes, Rohit Sharma, Solana, you will have trophies not. But the toss was a crucial factor. Yeah. Let's face it honestly. Toss is a crucial factor. And obviously, that's the thing. Yeah, but definitely. But Cheeka, there was a little confusing. Cheeka, when India bowled first, on the first 30 overs, there was no fast bowler bowling more than 2 over spells. I did not get that. What rhythm can you form in 2 overs, Cheeka? See, they obviously tried something. They thought rotation of fast bowlers. The T20 rotate or batsman settle getting used to batsman. They tried it, but it did not work. See, another problem I viewers. Unless the 2 overs spell correct. Now India will try to do the third instead of Saini Tamil media entertainment. Definitely, yes, Saini was the ordinary. I was about to say that. Saini is one of the starting leakage of runs. One side, when the other bowlers are trying to get back to rhythm, one bowler leak early, the first power play. What happens if the batsman gets into rhythm? Another problem is analysis. Saini 7 overs, 70 runs, 10 runs. Shami 8.9, 888. Then Jadeja, Pandya, thank God, Pandya came and bowled a few overs. Another position of that. Struggling. In all fairness, all the bowlers, in fact, on the side of Stark struggle. Let's face it, really, viewers, honestly. No. Both the sides bowlers are struggling. Batsman dominated. Batsman dominated. Side of Stark just to the point, number bowlers on the pati there is a lot of call for not to but basically end of the day, even as a captain, I feel it. When your bowlers are not bowling right length, Australia maybe we are bowling it either too short or too close. Cheeka, that corridor where Josh Hazelwood போடுறான் பாத்தீங்களா இல்லையா, அது மட்டும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுதுன்னு தோணுது. Bumrah கிட்ட அட்லீஸ்ட் 5 overs கொடுத்தா அவருக்கு ரிதம் வரும் சார். I don't know why Kohli is not done it. Yes, Shanti Ganesh, we were just talking about it. I was just asking Cheeka about that. 2 overs spell தான் கொடுத்திருந்தாரு. Maybe Shanti Ganesh சொல்ற மாதிரி ஒரு bowler Monday match வரனா ஒரு 4 overs spell கொடுக்கலாம். Definitely yes. I agree with Shanti Ganesh at the point. It was a pretty surprising move. They tried it. Probably the team manager tried 2 overs. Maybe it must have been obviously spoken at team meeting. See, the plan of action, team meeting, coach, captain, vice captain, senior players. Obviously, the plan didn't work. See, the problem is Saini ordinary. The fielding Deepak, along with the jersey, the fielding of the Indian team is taking us to the 90s. Deepak, I'll tell you one interesting story, Deepak. Actually, in the Sunday on Deepak, 90s like a feeling. Cheeka, இந்த மேட்ச் நடக்கும்போது நானும் எங்க அப்பாவும் ஆக்சுவலி உட்காந்து மேட்சை பார்த்தோம். ஆக்சுவலி ப்ரொடியூசரும் ஆக்சுவலி இருந்தாங்க.
அங்க மேட்ச் பார்க்கும்போது எங்க அப்பா வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாரு. ஏன்டா இந்தியா இந்த ஜெர்சி போட்டு வின் பண்ணதே இல்ல, என்னத்துக்கு இந்த ஜெர்சிய போட்டுட்டு போனாங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாரு. சீக்கா நீங்களே சொல்லுங்களேன் அது. இந்த ஜெர்சி போட்டு தான் நாங்க 1992 வேர்ல்ட் கப்ல நாங்க ரொம்ப வாங்கின போட்டு. ஆக்சுவலா நார்மல் ப்ளூ ஜெர்சி போட்டு நாங்க நல்லா போனோம். அப்ப இந்த ட்ரை சீரிஸ் பிரமாதமா போனோம் நாங்க ஆக்சுவலா இந்தியா. இந்த ஜெர்சி தான் ரெட்ரோ ஜெர்சி போட்டு, இந்த ஜெர்சி போட்டாலே குழந்தைங்க தான் இந்தியாவுக்கு போட்டு எதுக்கு போய் இந்த ஜெர்சியை போய் போட்டாங்கன்னு தெரியல. எனக்கு ஏன் இதுக்கு போய் சூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஒரு வினிங் வேர்ல்ட் கப், ஒரு 2011 ஜெர்சியா வின் பண்ண வேர்ல்ட் கப் ஜெர்சியா போட்டுக்கலாம்ல. எதுக்கு இந்த மாதிரி ஜெர்சி சூஸ் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியல. எனவே விட்டுருங்க, நம்மளுக்கு இந்த கவலை பத்தி இல்ல, கவலை இல்லை. ஆர் 85 வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ண ஆஸ்திரேலியால அது போட்டுக்கலாம் ரெட்ரோ சொல்லிட்டு. ஒரு வின் பண்ண டோர்னமெண்ட் ஆர் அந்த 2008ல டோனி கேப்டன்சில இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரைக் சீரிஸ் வின் பண்ணாருவான், அந்த ஜெர்சி போட்டுக்கலாமே. ஒரு வினிங் ஜெர்சி போட்டதை விட்டு ஒரு படு மட்டமான உதவாங்க ஜெர்சி போட்ட சீக்கா சார் இந்த ஜெர்சி ராசி இல்ல. கரெக்டுப்பா ராஜகுமாரி, இப்பதான் சொல்லிட்டே இருந்தேன். கெட்சியா ராஜகுமாரி ஜஸ்பர் சை எதுக்கு ஒரு அண்டர் சிக்ஸ் ஜெர்சி சூஸ் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியவே இல்ல. பட் எல்லாருக்கும் பேட் அப்படி இல்ல, இதுவும் உண்டு. அனி படி Maxwell scored more runs square of the wicket, but Virat plays long on, long off, but not square leg. I didn't know. Okay, basically அவன் என்ன சொல்றானா, Maxwell வந்து basically is very strong square of the wicket because of his switch hits and because of his ability to play the field around. Virat Kohli kept a field that was too straight. So what that suggests to me, no Cheeka, is that Virat wants the bowlers to do something, but they are not able to do it. In எனக்கு அது suggest ஆகுது Cheeka. The problem ஒரு பிளான் வச்சிருக்காங்க, அந்த பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியலப்பா. சிம்பிள் as said. அவங்க பார்த்தா கரெக்டா ஆன் தி ரைட் சூப்பரா போறான். என்னப்பா ஸ்மித் போட்டு அலட்சியமா செஞ்சு பேக் டு பேக் 100 அடிக்கிறான். அவன் போட்டு அலட்சியமா அடிக்கிறான். அவன் பாருங்க பேட்டிங் எல்லாரும் இறங்கிடவங்க காஜி அன்னைக்கு எல்லாரும் காஜி மேட்ச். ஸ்மித் தான் அவன் இங்க 60 எல்லாம் அடிக்கிறது தெரியுதுடா. நீ ஸ்மித் என்ன அடிக்கிறான்னு தெரியல. உனக்கு என்னடா செஞ்சுரி ஆஃப் 69 பால்ஸ், செஞ்சுரி ஆஃப் 61 பால்ஸ்னா டமால் டமால் ஒரு டமால் டிமில காணும். ஆனா அடிச்சு போறா 69 பால்ஸ் செஞ்சுரி. எப்படினே தெரியல அது. That means class. Let's be fair. Class apart now. In all fairness, you'll have to give them what the critic. I mean, our Indian bowler, nalla they have read them roles very well. Yeah, I was going to come to that actually. Cheeka, there is a lot of talk going around that right now he is replaced Virat Kohli as the best batsman in the world. There is a part of me that actually believes it, but there is a part of me that also believes, listen, you have to give Virat Kohli that credence. After 9 months, they are also coming and playing cricket. It's not easy. So, but where do you stand on this, Cheeka? See, honestly speaking, I tell you what, Virat oda record na Smith, yes, Smith looks brilliant. Smith எல்லா ஃபார்மேட்ல நல்லா அடிச்சிட்டு இருக்கான். பட் விராட்டோட நீங்க எடுத்து பாருங்க, விராட்டோட ரேஞ்ச் வேற ரேஞ்ச்ல இருக்கான். In all fairness, guess what? 63% say yes. Yes, பா வியூவர்ஸ் இப்போ வந்து என்னன்னா, அந்த வியூவர்ஸ் மறக்காதீங்க. நம்ம மைண்ட் செட், ஒரு வியூவர்ஸோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, இன்னைக்கு லாஸ்ட் 2 மேட்ச்ல பார்த்தா இந்தியா உலகம் வாங்கியிருக்கோம், இப்படி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு தான் இருக்குமே தவிர்த்து, நீங்க ஓவரால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஸ்பேஷனா கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பேக்ல போய் திங்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஓவரால் எடுத்து பாருங்க. when you say best batsman, ஒரு கன்சிஸ்டன்சி, ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் பார்க்கணும். ஒரு 2 years 3 year விண்டோ எடுக்கணும். அண்ட் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் எடுக்கணும். நீங்க அது மறக்காதீங்க, விராட் வந்து எல்லா கண்டிஷனும் அடிக்கிறான். அது மறக்காதீங்க. To be honest to Smith, he also scored everywhere. But Ani, that you have to understand one thing, Ani. I'm not saying it's a good competition. இது எப்படின்னா, ஒரு காலத்துல சச்சின் டெண்டுல்கரா லாராவா டெண்டுல்கரா லாராவான்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் போகும். அந்த மாதிரிதான் இது, வேற எதுவும் கிடையாது. So it's what you call ஒரு perception. டெண்டுல்கரா லாராவா டெண்டுல்கரா அப்படின்னு. Virat is more of a mindset of T20 captaincy that makes us different. The bowling Bumrah must be used wisely. What's your take on this, Cheeka? எல்லாரும் அத பத்தி தான் கேக்குறாங்க Cheeka. You know the rotation of bowlers. அது ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, பூம்ராவும் யாருக்குமே ப்ளேம் பண்ணல. ஏன்னா இந்த பசங்க bowling ரிதம்லயே வரலப்பா. அந்த ஒன் டே ரிதம்ல வரல. ஐபிஎல் ஆடிட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஐபிஎல் ஆடினாங்கப்பா. they all played IPL outside இன்னும் சப்கான்டினென்ட் கண்டிஷன்ஸ் தான் ஆடி இருக்காங்க. you have to understand that. சோ அங்க bowling அந்த சப்கான்டினென்ட் கண்டிஷன் லெங்க்ல போடுறாங்க. ஆஸ்திரேலியா சப்கான்டினென்ட் கண்டிஷன்ஸ் லெங்க்ல bowling போட்டா பூச்சி பறந்துருவாங்க. you have to understand, we don't have the pace. there is no movement. பேஸும் கிடையாது, மூவ்மெண்ட்டும் கிடையாதுன்னா நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? I disagree with you on pace. I think no. I disagree.
All the Indian bowlers today are all 140 plus, Chika. They're not number 90s. நீ இந்த bowling machine எடுத்துட்டு போகாதடா. அந்த machine பார்த்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதடா. நீ இத கன்ஃபியூஸ் பண்ணீங்கடா. Problem, Chika. நீங்க actually பாத்தீங்கன்னா the length Ani நம்ம bowlersக்கு movement of the wicket ஒண்ணு இல்ல இந்த air one Ani. You have to understand one thing. அதுதான் important. I mean, absolutely. I don't think the field setting was awful. What I felt was, I thought he had a plan and the bowlers could not execute it in I think Ashwin would be a better option against Aussies. Also, he can bat. Why are they not considering him? This is also a question that has been going around. Our Ashwin has been doing so well, Chika, actually, last 2 years in the white ball. Why not? Actually, someone like an correct. Ashwin வந்து T20 some matches he bowls well, some matches he doesn't bowl well. I'm not saying no, but he's been out of the one-day cricket for about 3-4 years. Now, should Ashwin be brought to one-day cricket? Now, we'll have to wait and see. See, Jadeja and Chahal have been doing brilliantly. Marakada. And Kuldeep Yadav was also doing brilliantly. So all three of them have done brilliantly. One-day cricket எடுத்து பார்த்தனா across the world, இந்த ஒரு ரெண்டு மேட்ச்ல we cannot make judgments pa. You have to understand. Let me be very frank. நானே very strong critic. நான் strong critically சொல்றேன். ரெண்டு மேட்ச் வச்சு டெஃபினட்டா எடுக்க முடியாது. There is big decision going around social media related to Virat's captaincy. Should Virat continue his captaincy? Should Rohit? Cheeka has already actually spoken about it, Harish, and Cheeka already kondu sollirkaru. Even I am with Cheeka on that. Maybe a little bit. We'll have to wait, Harish. கொஞ்சம் ஒரு longer rope கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணி பார்க்கணும். என்ன போடணும். What is the plan of Virat doing Saini the final over after such a bad day? At least he could have given it to Shami or Pandya as Bumrah bowled 49th. He seems dejected in the last over. Cheeka, please, you have to only tell me what was the plan. Saini கொடுத்துற கூடாது. I agree on that point. Sainiல லாஸ்ட் ஓவர் போட. இப்ப சைனிக்கு கையும் வரல, காலும் வரல, bowling அவன் நடுங்கறான் bowling போறதுக்கு. Saini வந்து was looking very good. But unfortunately, our rhythm இல்ல. Definitely. ஒரு long கொடுக்கணும். Rope has been given from 2013 போடுறாங்க. Yes, we'll have to wait. அதுக்கப்புறம் let the selectors and let the management take the decision. என்னோட ஒப்பீனியன்ல இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். You have to understand. That's what I would say. Virat came into captaincy only in late 2016. I don't know what he's saying, 2013. So yeah, that's completely wrong. Anyway, let's talk about the Indian batting. Actually, Thakur is your third seamer. Then why trying Saini? Madhavan, we'll get to that. Madhavan, we'll talk about. We'll definitely talk about. Yes, இப்போ வந்து Saini பத்தி பேச definitely Saini will be replaced. Madhavan, we'll talk about it the next game. நாளைக்கு மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா Saini இருக்க மாட்டான். ஷூரா இருக்க மாட்டான். whether Thakur ஆட போறானா நட்டு ஆட போறானா அப்படின்றத क्वेश्चन இருக்க போகுது. That's the only question, Madhavan. So Cheeka, let's talk about the Indian batting, Cheeka. நம்ம எனக்கு என்ன ஒரே டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா every Australian batsman went on to make a pretty big score. Indians ellaru 30s la out aananga. Would maybe we're not carrying on. One big guy. 390 la chase பண்ணி carrying on எப்பறா டார்கெட் பண்ண. நம்மளுக்கு solid batting ஆனா started pretty well. நீ பார்த்தனா Virat was brilliant. அந்த ஒரு ஷார்ட் பால் சரியா படனா he would have been good. If Virat and KL the partnership had continued, they would have probably given us care. Don't forget that. We reached 335, boss. You have to understand that. Chasing 390. It was not bad. But still, when you bat first and score 390, you batted out, Ani. Is it 20 overs, 240 அடிக்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது. IPL 240 அடிக்கிற மாதிரி நீ 240 200 அடிக்கிற மாதிரி தான் இது. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. Why only Virat is being questioned? What is the role of Shastri in this? Arvind Rangaraju. Oh my God, Cheeka, you can take over this. You'll know this better. See, Arvind Rangaraju, end of the day, எப்படி தெரியுமா? Yes, the captain, coach, all the senior members have to take responsibility. The பாரு, உதவாயினா கேப்டன் தான் எடுத்துக்கணும். சொல்லுவாங்க டெஃபரடா. வின் பண்ண டீம். உதவாயினா கேப்டன் செலக்ஷன் கமிட்டி, வின் பண்ண டீம். அதுதான் கோல்டன் ரூலே. So, எல்லாரும் yes, ரவி கேட்கலாம் என்னடா பண்ணிருந்தீங்க, என்னடா பிளானிங் பண்ணீங்க கேட்டுதான் ஆகணும். We have to understand what went wrong. But the point is, I still believe, honestly, it was just that those two matches, India is playing one-day cricket after a long time. I thought there won't be any what you call thing. That is what it is. Kaushik, I still don't get what you mean. India played 134 balls. That's why we lost. எனக்கு அது புரியல அந்த question. Anyway, probably he said 134 dot balls போறானே என்னன்னு தெரியல. Kaushik was meant, I think Kaushik must have meant 134 dot balls then. Okay, maybe I don't know. I think
what he meant was 134 dot balls. Yeah, கொஞ்சம் not நிறைய ball. dot balls இருக்கு. I agree with you, Kaushik. In between, and the rotation of strike, 45% dot balls. Correct, சொன்ன பாரு. I think Kaushik was mentioning was the dot ball percentage. You are right. That point I agree completely with Kaushik. The number Chika, of the other one, rotation of strike. அங்கதான் Australians are fantastic. ஒரு 2 4 அடிச்சா single அடிச்சு ஓடிடுவாங்க. 2 4 அடிச்சா single ஓடிடுவாங்க. I wanted to ask you this also, Chika. See, no doubting, Shreyas Iyer is an extraordinary batsman. I mean, he's done so well in the IPL. He's done well in the last year. Ana Chika, he looks out of sorts there, Chika. Short ball, he definitely looks. Kutina case, out of sorts lang kedayadu. Short ball ko zikr pada case. Let's be very clear. I agree. I mean, Balakanthan Dravid is a better coach in place of Shastri. The Bargo. Can he Balas? தெரியாது இருக்கலாம். Wait and see. என்ன இப்போ வந்து Shastri has been the coach from 2015 or 2014 or 14-15 captain coach இருந்திருக்கான். நடுவுல of course 1 or 2 years கும்ல இருந்திருக்கான். We'll have to wait and see. Is there a fight between Virat and Rohit? I don't think there is an open fight or such like that. I think there's a lot of miscommunication that has gone on, and that is why there is so much of confusion. Or the other thing is they probably know and they don't want to tell it out to the media. That is also possible, we can only நம்ம வந்து உட்காந்து நம்ம இது பண்ண முடியாது. இதே நீங்க சொன்னீங்கன்னா என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சீக்கா நீங்க என்ன நான் சொல்லுவேன் எனக்கு தெரியாது நடக்கிறது. இதுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் இன்னும் ஏதுன்னு தெரியாது. I think miscommunication could be a problem also. Correct. ஒன்னு கம்யூனிகேஷன் கரெக்டா இருந்தா ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. இதுல ப்ராப்ளம்னா chairman selectors வந்து அவன் முதல்ல கிளாரிஃபை பண்ணணும். அவன் கிளாரிஃபை பண்ண மாட்டேன்றாங்க. The chairman selectors will come and clarify everything. First person to come and clarify why not the chairman selector தான் கொடுக்கணும். Mr. Black and White. Mr. Black and White, I completely agree with you. I was actually அன்னைக்கு தான் நான் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். They are missing MSD behind the stumps. I can guarantee you Virat Kohli is missing someone like an MS Dhoni behind the stumps to calm him down, to give him that extra tips. Because when you're a wicket keeper, the wicket keeper has the only 360-degree view from a batsman's point of view. He also knows what the batsman is doing, and I think a guy like MS Dhoni is always going to be missed, and you can never replace a guy like that. What do you say, Chika? அது எல்லாருக்கும் தெரியுதா. behind the stumps பசங்க behind MS Dhoni வந்து பாத்து இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு கேப்டன்சி இருக்கும் ஃபீல்ட் செட்டிங் பண்ண முடியும் கரெக்ட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். ராகுல் is also doing it. நீ பார்த்தனா அங்க பார்த்து அவனே தான் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட் பண்றான். But yes, it is near the point. The end of the day போரே கரெக்ட்டா போடணும். நீ என்ன வேணா கோச் பண்ணலாம், கேப்டன் என்ன வேணா பண்ணா, ரவி என்ன வேணா பண்ணா, விராட் என்ன வேணா, அவன் கையில சைனி கொடுத்தா சைனி கரெக்ட் லைன் போடணும்ல. நீங்க பாரு கொஞ்சம் just don't look at very neutrally. ஸ்டார்க் போலிங் வந்ததா நீங்க கமின்ஸ் கிட்ட பயங்கரமா போட்டானா ஃபர்ஸ்ட் அடிக்க தான் ஆரம்பிச்சாங்க. ஒரு விக்கெட் எடுக்கிற அப்போ புரிஞ்சு அவனுக்கு அவங்க சைடுல எல்லாம் அடிதான் வாங்குறாங்க. Definitely. ரெண்டு சைடும் நீ ரெண்டு மேட்ச் எடுத்தா நீ ஸ்டார்க்கும் பார்த்தா ஸ்டார்க் வச்சு தூக்க முடியாது. டீம் அவுட் தூக்க முடியாது. The same way what Saini is getting hit, Stark is also getting it badly. He's the best bowler. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. You cannot just basically the toss has mattered a lot. Our openers are giving them a good start. Let's analyze it very neutrally. Their openers are giving them a brilliant start, and the launch pad குடுக்குறாங்க openers, and the launch pad குடுக்குறத பியூட்டிஃபுல்லா மேக்கப் பண்றாங்க. See, லபுஷானா அடிக்கிறது தெரியல. ஏன்னா அவங்க அடிச்சா ஸ்மித் ஒரு சைடு அண்ட் 325 390 டிஃபரன்ஸே மேக்ஸ்வெல் தான். அந்த மாதிரி பிளேயர் நம்மகிட்ட ஒரே ஆள் ஹர்திக் பாண்டியா. அண்ட் 4 ஓவர் ரூல் அது ஒன் சைடு இருக்கு. ஏன்னா டூ பேட்டிங் ஓரியன்டட். பாவம் என்னதான் பண்ணுவாங்க போலர்ஸ், ஸ்பின்னர் என்னதான் பண்ணுவான். சேவல் போற எனக்கு டீபக் சகோல வேணா ஆள் கிடையாது, டிபிடி போனா ஆள் கிடையாது. See, you also have to understand. நான் ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிக்கலா பார்த்தேன், then I realized பாவம் இவ்வளவு புட்டியா சொல்றேன் அவங்களுக்கு பாரு என்ன அப்படின்னு. Player seems completely different irrespective of their individual form, and they wear Australian yellow jersey. இது நான் எப்பவுமே சொல்லுவேனே. See, there are 3 players when they play for their national team, they are a completely different beast altogether. Top of the list is Rohit Sharma. Rohit Sharma, when he wears that blue jersey, you will not see another hitman like him. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னைப்பர் நான் பார்த்தது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆரன் ஃபின்ச். ஐபிஎல்ல என்னதான் சொதப்பினாலும் ஆஸ்திரேலியன் yellow jersey போடும்போது he turns out to be a very key player for Australia, and so is also Maxwell. Chika Maniyar is saying but if MSD was around, he would never let a score to go to 390. It would only be around 350. That's captaincy. Maniyar,
It's very difficult to say all this now, Maniyar, because let's be honest, even under Dhoni's captaincy, they have let scores of 390 go. It's not like, Dhoni didn't struggle or India didn't struggle under Dhoni's captaincy. I'm just saying Dhoni will give a calming effect better. Abhiram is saying, Anibro, does Finch form affect now third ODI and T20 due to his bond and rapport with Warner? Cheeka. Definitely Warner miss பண்ணுவான் பாரு. இப்ப பாருங்க இந்த மேட்ச் பாருங்க டோட்டலா டிஃபரெண்டா இருக்கும். Yeah, they are definitely going to miss Warner. Of course, Pat Cummins rest பண்ணிருக்கேன்னு போட்டிருக்காங்க. Warner, see, Warner is a key factor அவங்களுக்கு. Warner player Smith, அவன் ஆஸ்திரேலியன் ஜெர்சி போட்டாலே பொளக்கிற பிளேயர் ஸ்மித் கூட, நீ மறக்காதா நீ. ஸ்மித்தும் ஆஸ்திரேலியன் ஜெர்சி போட்டா நம்ம போய் இவன் எடுத்துக்கோ, அவன் பேர் என்ன, நம்ம மேக்ஸ்வெல். ஆஸ்திரேலியன் ஜெர்சி போட்டா totally different player. Why should people throw only batsman who makes for the correct சொன்னப்பா? I agree with you completely. அவன் தான் ஒரு batsman. So we should not troll anybody, Kumar Rishabh. I agree with you. No. Cheeka, come on. Cheeka, listen. I'll only disagree with you on one point. Nobody's trolling Virat Kohli, the cricketer. Nobody's questioning him, the cricketer. They are only questioning his captaincy. Everything is related to victory. புரியுதா உனக்கு? எல்லாமே related to the end result. புரியுதா உனக்கு? வேற எதுவும் கிடையாது. And unfortunately, நம்ம 2019 World Cupல அந்த மழை வந்து நியூசிலாண்டோட சோர்பிடிச்சதுல அந்த மேட்ச் நம்ம வின் ஃபைனல்ஸ் போயிருப்போம். Then what will happen in the finals, we don't know. That rain played a spoil for the semi-finals against New Zealand, number 1. So in cricket, little bit of luck factors was very, very important. Where Dhoni had that luck factor. Whenever he wanted, yes, he had a luck factor for sure. India must make Rohit as captain and groom the Indian team for the next year T20 World Cup and 2023 World Cup. This will relieve pressure from Kohli and he can play freely. Prashantas, I'll tell you what, Cheeka, even I feel this. I'll tell you what is the right to go forward, Cheeka. You should give Kohli that rope till the T20 World Cup. At least till the World Cup, you should give him that rope. And then you should see the performance there and then you can take a call. What do you say, Cheeka? Correct. T20 World Cup wait pannalam. The T20 World Cup will happen next year in India. Let us wait till the T20 World Cup. Then you take a call, your viewers, on the white ball captaincy or whatever. I agree with you completely. Yes. Wait till the T20 World Cup. அதுக்கு முன்னாடி let's not see the captaincy change. What is smooth transition smooth team இதாயிடும். That's what it is. Coaching staff has been the same from 2015 World Cup. Again, I'll tell the same point that I told about Virat Kohli's captaincy. Give them the time till the T20 World Cup. You don't want to change things right before a big event like this. It is better to give them the rope till the T20 World Cup and then take a call whether they need to revamp the system. What do you say, Cheeka? I agree with you. 2020 World Cup is happening next October in India. So we'll wait until that such time. அதுக்கப்புறம் என்ன டெசிஷன் இருக்குமோ எடுத்துக்கிட்டோம். அக்கார்டிங்லி பண்ணோம். I agree with you on the point. See, end of the day, producer Aditya bro predicted 3-0 whitewash. Very well on the cards. Rahul Kumar, மறக்காதீங்க, இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு. அவங்க இப்போ வார்னரும் கிடையாது, இப்போ கமின்ஸும் கிடையாது. ஆதித்யா ப்ரோ சொல்ற predictedனா 3 whitewashனா அவர் சொல்லிட்டு போடுவார் ப்ரொடியூசர்ப்பா. இப்ப ஆட வேண்டியது யாரோ, நாங்க பேச வேண்டியது யாரோ. I think India should try their bench strength in the last match and I think India will, Cheeka. For me, I think Kuldeep should play instead of, yes, I agree with one point. Yes, Arvind, Kuldeep should play instead of Chahal. Or Chahalku or rest கொடுக்கணும். Shubman Gill too early, I won't agree. I was not very convinced with, even though Shreyas scored 30-40 or 30 actually, that was not a very convincing 30-40. Short baller Shreyas looking very, very slightly susceptible to short ball, definitely short pitch delivery. Otherwise, Sainik was whether they want to try Thakur or Nattu. Nattu or Nana captain or a coach, I would rather bring him first to the T20. And Nattu's strength is T20. T20 one day, அப்படி யார் தான் எனக்கு பெருது. ஐயர் குத்திரா மூக்கு மேல ராஜா. Let's talk about tomorrow. ஐயர் குத்திரா டெஃபினட்டா மூக்கு மேல ராஜா. அன்னைக்கு பார்த்தல, அன்னைக்கு மாதிரி ஒரு மூக்கு மேல ராஜா தான். பொழைச்சாவன். அவனுக்கு மேலே போய் விழுந்துட்டு சின்ன மூக்கு மேல ராஜா. ஐயர் குத்திரா டெஃபினட்டா மூக்கு மேல ராஜா. அவனுக்கு க்ளூவே இல்ல. ஷார்ட் பால் எஸ்பெஷலி போட்டா அவனுக்குள்ள ஒட்டி இப்படி அடிக்க பாக்குறாங்க தவிர்த்து அந்த ஒரு குவிக் விக்கெட் ஷார்ட் பால் Shreyas Iyer definitely looks like you're struggling. Tell the difference between Virat Kohli captaincy and Rohit's captaincy. Okay, this is my perception and is only my opinion, AK Gamers. I think Rohit Sharma as an overall captain, he cajoles his players, he gives them confidence, he talks to them really well. He makes sure that he's groomed cricketers really well in Mumbai Indians. And Rohit Sharma as character itself is a little more laid back than Virat Kohli. So that also
comes into his captaincy, he's a little more calmer. But Virat Kohli, on the other hand, he leads by example. He will ask you to do the best, and he'll only ask you to do the things that he does. Remember that. If he is fit, he'll ask you to be fit. If he is running his runs hard, he'll ask you to run hard. So there are two different contrasting captaincy சரி styles. மறக்காதாண்டி viewers, இதே விராட் கோலி லாஸ்ட் டைம் வந்து டெஸ்ட் சீரிஸ் வின் பண்ண ஆஸ்திரேலியால. இதே விராட் கோலி ஒன் டே சீரிஸ் வின் பண்ணாங்க லாஸ்ட் இயர் ஆஸ்திரேலியால. புரியுதா? So ultimately team also counts. இப்ப மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் மட்டும் ரொம்ப ஈஸி பிகாஸ் செம டீம். ஒரு பேஜுக்கு சொல்ல வரேன், அதான் சொல்ல வரேன். Come on, Indian team பின்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா செம டீம் தான். Deepak Chahar is a good option as he bowls both the swings. He can swing the ball both ways. Ben Frank, I just feel that ஆஸ்திரேலியால சீக்கா அவ்வளவா ஸ்விங் ஆகல. ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிச்சல் ஸ்டார்க் and Josh Hazlewood who generally move the ball that much. Mohammed Shami who can move the ball a lot. Even he's not able to move the ball. So நீ ஜோஸ் ஹேசல்வுட் அதனால என்ன பண்ணணும்னா ஜோஸ் ஹேசல்வுட் நீ சொன்னல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னல ஜோஸ் ஹேசல்வுட் மாதிரி அக்யூரசில வாங்கோ. உங்களுக்கு மூவ்மெண்ட் இல்லையா பேஸ குறைச்சுக்கோ. அக்யூரசி into the body, into the stumps, into the body, into the stumps. அதுதான் கிரேட். ஆனா கேவல் ஷார்ட் பால் 6 சான்ஸ் கிடையாது. முகமது இஸ்மாயில் அவன் அடிச்சா பாரு என்ன மாதிரி அடிக்கிறான் அடிக்கிறான் போட்டா கொஞ்சம் செஷன் வந்து மேல மிடில் மேல போல் என்ன மாதிரி ஷாட் சார் கேஎல் ராகுல் கிளாஸ் அப்சல்யூட் கிளாஸ். நீ என்ன வேணா சார் கேஎல் ராகுல் வந்து பாக்கெட் பாரு அவன் அவுட் ஆனா யோசிச்சா அவுட் ஆயிட்டானது. ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல கூட இந்தியா had a chance. when I say had a chance, ஒரு 390 சேஸ் பண்ணுச்சு. இந்தியா gave a fight up to one point. That is a great effort. The truth of the matter is Indian bowlers were outplayed by their Australian batsmen. Indian bowling பேடா போட்டாங்களா தெரியல. சலைவா ரூல் எல்லாம் தெரியாது. நீ அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது. 100%. I agree with that. There's no saliva rule. Guys, சீக்காக்கு தெரியும் இது. Those who know cricket நான் சொல்றேன். Ball வந்து shine பண்றதுக்கு you need to have an extra substance. You can't சும்மா just shine the ball like that. That's why we use saliva. Sometimes we use our sweat. So without that, you will not be able to shine the ball. And if you're not போட முடியாது. ஸ்வெட்ல போடலாமா எப்பனா? ஸ்வெட்லயும் போட முடியாது சீக்கா. You can't use அலபாய கொரோனா வைரஸ் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் போட்டா நிறுத்திட்டீங்கன்னா எல்லாம் பேட்ஸ்மேன் ஓரியன்டட் கிரவுண்டே 10 யார் உள்ள போனிட்டீங்க. ஆனா அடிக்கிற 6 எல்லாம் வேற ஸ்டேடியம் உள்ள போய் விழுது. ஆனா ஃபேண்டாஸ்டிக் 6 அடிக்கிறாங்க நம்ம பசங்களுக்கு தெரியும். அவங்க அடிக்கிற 6 எல்லாம் நேரா ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் போய் விழுது. நீ கிரவுண்ட் சின்ன அடிக்கிற 6 ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் போய் விழுது முக்காசி ஷாட்ஸ். So the point is, what was making the difference? Let's be very honest. It's not captaincy. It is a little bit of off-color bowling from India. Number one, brilliant batting by Australia. But most importantly, are the two people. Opener start கொடுக்குறான். வார்னரும் ஃபின்ச்சோ சாலிட் ஸ்டார்ட் கொடுத்துறாங்க. ஸ்மித் வரான், அலெக்ஷி வரான். பட் மேக்ஸ்வெல் இருக்கான் தெரியுமா? He is proving to be the catalyst. The deadly catalyst சொல்லுவாங்க. மேட்ச் வின்னிங் கேட்டலிஸ்ட் சொன்னீங்கன்னா மேக்ஸ்வெல்ஸ் நாட். 2 மேட்ச் எடுத்து பாருங்க. அந்த மேக்ஸ்வெல் நாட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவனை மட்டும் சீக்கிரம் அவுட் ஆயிருந்தா அந்த மாதிரி வேற யாரும் கிடையாது அவங்களுக்கு. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு இட்ஸ் அ லைன் அண்ட் லெங்க் பிச். கரெக்டா போடணும், லைன் அண்ட் லெங்க் போடணும். அந்த காலத்துல தி மேக்ஸ்வெல் பாருங்க 63 of 29 balls. என்ன அடிதான் 6 எல்லாம் 4 6 அலட்சியமா அடிச்சு போறான். இந்த மாதிரி அடிச்சீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும்? போல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. That's all. And I'm going to Australian wickets. He's used to that. He loves that Australian wickets. You have to understand, some people love that extra bounce. Some people like the ball to come onto the bat. They like the ball to come onto the bat. So it's coming beautifully onto the bat for Smith. Beautifully bat for Maxwell. Drives another. நீங்க மயங்க அகர்வால் சில கிளாஸ்லாம் பாத்தீங்களா? ஆன் தி ரைஸ் அச்சா பாத்தீங்களா மயங்க அகர்வால்? So that அப்படியே டைமிங் தான் பாத்தீங்களா? பறக்குது பால். So those players who can play on the rise, those players who like the bounce to come out of the bat, they will do brilliantly. அதனால விராட் நாக்கும் பாத்தீங்கன்னா brilliant knock அன்னைக்கு. சமக்கிழி அது. Yeah, definitely, Cheeka. So, Cheeka, talking about tomorrow's match, what changes would you like to see from the Indian team? Definitely, I'll bring in Kuldeep Da. I want some wicket-taking bowlers. The problem is we're not taking wickets. We have gone into the defense. So I will bring in Kuldeep Yadav for Chahal. I'll just Chahal a break. Okay. Now, Jadeja is a containment bowler. Jadeja cannot get wickets. Jadeja can contain. But being an all-rounder and all-rounder capability, Jadeja has to play. So, on a leg spinner, Kuldeep Yadav on a wrist spinner. Either right-hand wrist spinner or left-hand wrist spinner. That is good enough. Then, instead of signing, I think somebody said, why not Deepak? Yes, I agree, Prabhat. You should try Kuldeep. I agree with you completely, Prabhat. Number one.
கொண்டு வா, இவனை கொண்டு வா, தீபக் சேர் ட்ரை பண்ணு, மேபி he'll be able to move the ball. அவ்வளவு நேச்சுரல் செய்ய வெளில போறது இருக்கு, நேச்சுரலா போகும் அது. மேபி he'll be able to do it. We'll have to wait and see. So தீபக் சேர் கொடுன்ற நான் நட்டுக்கு ஏன் அவசரப்பட்டு இப்ப கொடுக்க மாட்டேன்னா, நான் நட்ராஜனுக்கு I would blood him in the T20 straight away. I still believe Natarajan should be blooded into Indian. See, international cricket ஆடுச்சே ஒரு பிரஷர் ஒன்று இருக்கும். பாவம் அந்த பாயிண்ட் போய் கடைசி மேட்ச் பிரஷர் விடக்கூடாது. நட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் போலிங் ஆக்ஷன் ஆதித்யா அதான் சொல்ல வரேன். ஆதித்யா ஆபிஎஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே நான் பிரஷர் கேம்ல போட மாட்டேன். அவர் புட்டு T20ல ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச் சொல்லுவேன். பட் ஆனா நீ 3 மேட்ச் ஆட போறடா அப்படினா. Not a pressure game இல்ல Chika. Not a pressure game exactly இல்ல. அனி அவனுக்கு 3 மேட்ச் T20 கொடுத்தா you going to play all 3 T20s கொடுத்தா அவன் பெட்டர் கான்ஃபிடென்ட்டா போலிங் போடுவான் இல்லையா? ஃபிளிப் சைடும் இருக்குல்ல Chika. இந்த மேட்ச் அவன் போட்டு நல்லா பண்ணனா T20ல இன்னும் பெட்டரா போடலாம் அவன். அப்படினா you have given the assurance that all 4 matches you will play. So you will have give not to the assurance in the one day ஆடுவ நீ 3 T20 ஆடுவ. நீ நல்லா இருக்கும். Chika, we should also be honest. நம்ம இப்ப எல்லாம் நட்டுன்னு குதிச்சுன்னு இருக்கோம். He is only come as a replacement Chika. Both in the T20 and the ஆப்ஷன்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். அதனால தான் நான் சொல்றேன் இந்த மேட்ச் தீபக் சேர் போடுவேன். T20 நான் நட்டு 3 மேட்ச் ஆட வைப்பேன். ஒரிஜினல் ஸ்குவாட்ல நட்டு wasn't there Chika. So ஒத்துக்கிறேன்டா இருக்கா வந்தாச்சு டீம்ல வந்தாச்சு ரெண்டு டீம்லயும் உள்ள வந்தாச்சு T20ல வந்தாச்சு ஒன் டேல வந்தாச்சு நான் T20ல 3 மேட்ச் ஆடுவேன். Brilliant bowling T20 match. I still feel that guys like Shardul Thakur and Deepak Chahar have done well for the country. They should get a chance ahead of Nattu before we just jump the gun to Nattu. But T20 la solraba na sollu T20 games da naale match Deepak Chahar aadu sollana. I'm only talking about tomorrow's match and I Deepak Chahar. I play Deepak Chahar. Yeah. Anyway, the other thing I wanted to ask you Chika, maybe a good time to try out somebody like a Shubman Gill or a Manish Pandey or even a Sanju Samson at number 4. You know, Shreyas Iyer, I know he's looking decent, but Chika, let's be honest, there are deficiencies. Blanzo says Deepak Chahar is not a one-day squad. Sorry, Blanzo, I thought he was a Deepak squad. You know, 30 பேர் select பண்ணி confuse பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு தெரியல. If he's not in the Deepak Chahar, is not in the one-day squad, Blanzo, I'm sorry about it. Then you let play with the Shardul Thakur. Shardul Thakur நான் ஆட மாட்டேன். உண்மையை சொல்லிடுறேன் நான். I don't believe that Shardul Thakur. I don't think. Now, Shardul Thakur பதில் ஆப்ஷனே இல்லையாடாங்களே பாவம். சரி விடுங்க. அது அப்புறம் பாத்துக்கலாம் Chika. About Shreyas Iyer Chika, what do you feel about that? But Natarajan இருக்கா. Natarajan is come as a replacement. அப்பனா நட்டு தான் ஆடி ஆடும். Either Nattu or Shardul will only play Chika. Let's see. Shardul Thakur okay மா தான் எனக்கு. அவ்வளவுதான் அவன் பிஸ்தா போலலாம் கிடையாது. இது okay மா போல. அதுக்கு நட்டுவே பெட்டர். Okay. Anyway, what about Shreyas Iyer Chika? Would you look to replace him or give him one more chance? See, ani இந்த ஒரு சான்ஸ் ஒண்ணு கூட why should India tackle short ball ball Chika sir ani how should India na game as one சொல்லிட்டமா short ball ஆடணும்னா தில்லுக்கு துண்டு பேட்டிங் தான். ஒன்னு அடி. You should be a cutter puller. விராட் ஆடுறா பாத்தீங்களா, கேஎல் ராகுல் ஆடுறா பாத்தீங்களா, வெயிட் பண்ணி கட் எப்படி அடிக்கிறா பாத்தீங்களா, ஒரு சீல் அவன் அடிக்கிற பேட் ஸ்பீட் பாத்தீங்களா அடிக்கிறது விராட் கேஎல் ராகுல் அடிச்சு அப்படி சிறுன்னு போறது ஷார்ட் போட அடிக்கணும். கவுண்டர் குட் ஃபாஸ்ட் bowling you have to play stroke making தான் ஒரே ஆப்ஷன். அங்க போய் தோசிக்கிட்டு மூக்கு மேல இது பண்ணிட்டு அப்படின்னா தூக்கி பொட்டலம் பண்ணி போடுவாங்க அவங்கள இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல. They'll sort you out quickly. You will not attack short bowlers. Short pitch பண்ண குத்துட்டு அடி. Chika sir, why have Indian fans become toxic when we lose a match? A match lost sounds like a murder. Nikhil, actually, I don't think we should make a judgment. 2 matches you cannot make judgment. I agree with you completely, Nick. That's what I've been saying. Please wait. Don't make a judgment 2 matches. 2 matches we've been outplayed. We've been out of the game for a long time. விட்டுடுங்க. 2 match ஆச்சா over. Wada accept gracefully. Let's accept gracefully that they battered us out. Either India batting first பண்ணிருந்தாங்கன்னா, assuming that India had batted first in yesterday's game, India would have scored the same 360 runs or 375 runs. India would have won the match. I agree with so ultimately toss is the boss. Chika, how have you played in Canberra Chika? நாளைக்கு ஆடுறாங்களே. So any idea of how I played a side game. அங்க இப்ப எல்லாமே சொல்லிட்டல எல்லாம் மொழமொழா விக்கெட் ஆக்கிட்டாங்கப்பா. எல்லாம் பேட்டிங் ஓரியன்டட் விக்கெட், ஸ்லைட்லி ஸ்மாலர் கிரவுண்ட் than the usual Australian cricket ground, normal. But normally a smaller ground இது. It's a good batting track. Again, toss is going to be the boss. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Toss has already become a boss. It's already 5 continuous ODI loss. Lucky dude. Yeah. We lost 2 here. We lost 3 against New Zealand. Looking pretty
bleak only for India. Then that is why there is a lot of comments going on Virat's captaincy. Okay, what is the solution? Lucky, I agree with you on that. 5 consecutive losses. Then we'll have to wait till what T20 World Cup wait pannunga. Then what you should do? You should not pick. You should picking a team also correct combination pick பண்ணணும். Then that is also there, yeah. End of the day, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒண்ணு இல்ல, இப்போ வந்து அடுத்த மேட்ச் சைனி ரீப்ளேஸ் பண்ணது யாருமே எடுக்க முடியல. ஆப்ஷனே இல்ல உங்களுக்கு. ஷார்துல் தாக்கூரா, நட்வால் அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆப்ஷனே இல்லாம இருக்காங்க போச்சுனா. Then picking the team 16 கரெக்டா இருக்கணும் உனக்கு. That ஒரு மேன் அவுட் ஆஃப் ஃபார்மா டக்குனு ரீப்ளேஸ் பண்ண நல்ல ஆள் இருக்கானா அது பாத்துறோம் நம்ம. Yeah, I think they picked the extra batsman instead of extra bowler. I think they கரெக்ட்டா சொன்ன. நீ உனக்கு வந்து ஒரு சைடுல சஞ்சு சாம்சன் வச்சிருக்க, ஒரு சைடுல மணிஷ் பாண்டே வச்சிருக்க, ஒரு சைடுல சுப்மன் கில் வச்சிருக்க. அது இன்னொரு மீடியம் பேசர் வச்சிருக்கலாமே. Yeah, you should have probably had an extra medium pacer, definitely. Anyway, it's not slamming the selection committee. It is just missing out on something. Cheeka, anyway, let's get to the predictions. Cheeka, there will be changes from both sides. Warner is obviously injured. Cummins is obviously going to be... Warner miss பண்ணுவாங்க பாருங்க. Definitely. Warner definitely will be missed in my opinion. India, I think India will go in with the same batting order. I think instead of Chahal, I think Kuldeep will play, and because of the call for Nattu, I think Nattu might play, but knowing Virat, he might go in with Shardul also, but Nattu will give you a good left arm option, so we'll have to only wait and see. We are ready to see. You never know. Nattu will be proved to be a deadly, what you call, bowler. They're not deadly bowler also. Illana or chance. Nattu to solo na poor fellow. Then you will also play the cover padara. Naal match senda padara. See, when you want to bring a youngster, no, you have to give him the opportunity and say, hey, don't worry, boss. You're going to play all matches. And the confidence couldn't know youngster. Saini had the rope, but Saini looks out of sorts. So you'll have to wait. Bagalam. Nalla pace irukku. He's not a bad bowler. Konja or break kodutha he'll come back probably. That's all. Yeah, definitely. Anyway, Rohit was also there in the, so not Virat's fault. Bharat Murali, yeah, see, it's no point going back to what happened 9 months ago, Bharat Murali. Let's just leave it at this. Too much of talk about Virat. I agree with Bharat. I think Bharat Murali, end of the day, the team takes a risk. Nobody is going to blame anybody. That's why I kept on saying, don't blame anybody. You have to give. Now, is it bad bowling, great batting? I would say great batting by Australians. Little bit of out of sorts bowling is the right word. Number one. Now, why did we lose? We lost a match because of absolutely brilliant batting. They batted us out both the games. 375, 390, chance chasing. So, toss has been the factor which ultimately has proved to be a villain. Because of that, people have started talking this, that, blah, blue, or in the effect, the compound effect. Definitely. Anyway, Cheeka, predictions, Cheeka. What do you think is going to happen tomorrow? I think India will play with more freedom. Toss, God willing, if India wins, I think India will win the match. Warner, see, Warner will be a huge blow for them. And Cummins is also not going to play. So, two important players. One side, the opening lower all, one side, the fast bowling lower all, one side, the opening lower all. Of course, they will have replacement players. But they will still fight tooth and nail. That's one irukka valta. See, toss is going to be a vital factor. The team that wins the toss will win the match again tomorrow. Yeah, definitely. Even I think that I just think that India might. How bad? Basically, he's missing MSD. We've already spoken about that. Also about MSD. We've actually pretty much covered everything, Cheeka. I think every point that we had to cover, we have covered. Hopefully, I always look into something called impact of a game. Impact players, I call them. And impact players. I'm very happy that Hardik Pandya bowled. He's an impact player. India. And the impact player, Max Solang, lower middle order, Max Solang, impact Pandra. That's the range. Yep, definitely. I mean, we have to wait. Enna changes going. Enna nadakapodhu Canberra. Can India pull off a victory? Fantasy picks, guys. See, as usual, it's very difficult. Let me tell you now, because without knowing the 11, it's actually kind of very difficult to pick the fantasy picks. But even then, we can actually try and pick, because one day you don't know who's going to replace who. For tomorrow's match, you guys have to wait till the toss. Make sure you get Cheeka. Can we get to the toss and allow the touring team to choose batting bowling? This was the idea proposed by Steve. This was the idea proposed by Steve Warner. Cricket, there's certain things are little bit cricket. The luck factor is an important factor in life.
Cricket has always had that. அது வந்து டாஸா இருக்கலாம், ரெயினா இருக்கலாம், சன்ஷைனா இருக்கலாம், ஒரு ஸ்லைட்டா ஒரு ஓவர்காஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ். அதனால கிரிக்கெட் இஸ் a great game of uncertainty சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க கிரிக்கெட் இஸ் a great game of uncertainties. அந்த அன்சர்டனிட்டி இருக்கிறதுனால தான் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு சாமே இருக்கு. அந்த அன்சர்டனிட்டி ஃபேக்டர் எடுத்துட்டீங்க கிரிக்கெட்டுக்கு சாமே போயிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா ஆஸ்திரேலியன் ஓபன் அது இந்த இண்டோர் ஆடுவாங்க, டபக்கு 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 ஆடினே இருப்பாங்க. ராலி போயிட்டே இருக்கும் 1000 வாட்டி. அது மாதிரி. Yeah, Steve Smith plays more ground shots in the air. His boundaries are always high than sixes. Yeah, Steve Smith is a boundary player. He's a proper cricketer. He can access both sides. He'll hit you over covers. He'll chip you over mid-wicket. He'll hit you. Australian wickets are kingda. Yeah. Batting style on Australian wickets ideal. Batting theko galile varudhu. Idhe copy book style போங்க. You bring your batting in. அவன் காப்பியா புக் அது. galile வருது. நேரா இப்படின்றா 4, இப்படின்றான், அப்படின்றான், இப்படின்றான். Absolutely coaching man opposite ஆடுறான். So இதுல என்ன தெரியுதுன்னா fantasy Cheeka. Just a request, put live on New Zealand versus West Indies, Syed Wahid Ali. It's very difficult to do that, Syed Wahid Ali. We'll try as much as possible. Or obviously we will get into that, but you know we should. Can we see a match between Cheeka, Adi, and Ani? What match? சிவகாமி டெய்லி மேட்ச் தான் எனக்கு. ஐயோ டெய்லி ஓட இந்த பசங்கள்ட்ட ரெண்டு பசங்களை வச்சு ரொம்ப கஷ்டம் சிவகாமி. Okay, anyway, my wicket keeper for the day is KL Rahul, guys. Obviously, KL Rahul batting at number 5. Alex KL Rahul, யாருமே சான்ஸே கிடையாது. Yeah, so the batsman that I've picked is Virat Kohli, Steve Smith, Shikhar Dhawan, Aaron Finch, and Manas Labuschagne. I haven't picked Mayank Agarwal. I have 5 batsmen because Labuschagne pick பண்ண மாட்டேன். I'll go for Mayank Agarwal. So Cheeka has Mayank Agarwal. I have Labuschagne because only reason because Mayank Agarwal has got brilliant touch. ரொம்ப பிடிக்கும் Mayank Agarwal. So the 2 all-rounders is obviously Hardik Pandya and Glenn Maxwell. Those are the 2 guys I picked. Obviously. So the bowlers that I've picked are Mohammed Shami, Kuldeep Yadav, and Josh Hazelwood. These are the guys who have got a lot of wickets for me. So these are the guys I'm going with. Kuldeep, I'm hoping will play tomorrow. Shami obviously is a wicket taker. He's been one of the highest wicket takers in the last year, and obviously Josh. I agree with you. Pava the Bumrah, see the Bumrah ko Pava avanu the early stage or pick wicket edupaan. Avanu the wicket விழ மாட்டேன். See எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு பிரேக் வரணும் பாட்டி அப்படியே சொல்லலாம். இந்தியன் bowlers especially people like Bumrah, Shami இவங்கெல்லாம் ஒரு பிரேக் வரணும். அந்த பிரேக் வந்தா they will be a different player. So we'll have to wait till then. That's all. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Sometimes in life புரிஞ்சுக்கோங்க dear viewers. நீங்க என்ன பண்ணாலும் சரியா போகாது. You will not accept it gracefully and just move on. That's all. Yeah, definitely. My captain and vice captain are obviously Virat Kohli and Steve Smith. Both of them are in terrific form. That's the fantasy side from us anyway, and that's all we have from us today, Cheeka. Hopefully India can pull out a victory tomorrow and get some momentum going into the T20 series and the Test match series. Anyway, T20 la நம்ம mold different இருக்கும். Hopefully, yeah, that's what we hope for, guys. Please subscribe our channel Cheeky Cheeka. Please hit the bell icon notification for further notifications, and please put your comments in the comment section. I'm Aniruddha Shrikant. It's obviously Cheeka. Thank you guys. Thank you guys. Thanks a lot.